So I have already uploaded the previous sessions. Go through those sessions, okay? And we'll continue the class. Today we'll try to discuss about the what else we have. Yeah. Uh, so if we see, um, any types of testing we are pending with, okay? And we'll see the test case, use cases, and what are the test scenarios we would say. And we'll continue with the this defect life cycle, okay? So yesterday uh, we have discussed about the functionality and non-functionality, right? So functionality testing and non-functionality testing. Okay, we left with these types of testing also, right? We haven't discussed about it. Okay, we'll complete it today. Yeah. So we left with the non-functionality testing. So in that, what else we have? So what is meant by functionality testing? Uh, how exactly we can do it? Let anyone can say. Can anyone can try? What is functionality testing? We do in simple terms. Functionality testing, we will be mainly focus on the requirements, user requirements. Yeah. Good, Ramya. Yeah, Future Kesh. applications. Yes. So yeah. So in the functionality testing, we will check the how the software works. Okay, and we'll focus on the user requirement. So it will take place before the functional testing. After that, just a second. After that, we start the non-functionality testing. What exactly we do means, so we don't check how the code is working. We'll see how the code, uh, like, uh, will verify generally how the code is performing, or the security or the reliability, how exactly it is. So in that also we have multiple scenarios or testings. I will go through it one by one. Okay. So first thing is the performance testing. So what is meant by performance testing? So performance testing means, in simpler terms, speed of the application. Means how uh, how uh, how much accuracy and how much speed compared to other applications, and whether we are getting that proper data in a given time. For example, you built a one code, it's supposed to be completed in an hour. Yes, it's working, but it taking around one day. So does it make any sense? So here we have the business requirement. It should be completed in the 1 or 2 hours. So
we have to stick with the requirement, or we have to even check that as well. Generally we don't do it. Even we have, I told you, right, we have many kinds of testers. You can choose which one you are uh, flexible with. Okay, so in this load testing, what exactly we do means, gradually we will increase the load on the application slowly. Then we will check the speed of the application. So here load means data. So we will try to feed some data. So in general, I did this database testing. How we used to do the load testing means, let's say in the database, we store the records. We call them as the records. Means some data, maybe one record. Record means you can take name, age, salary. So entire this thing we call them as a, if it is related to a same person or same individual, we call them as a record. So likewise, we will see for one record how it is, how much time it is taking, and uh, how much speed it can able to perform. If I'm giving the one record, let's take 10 records. It's doing in maybe a 1 second. If I'm giving 100 records, it's taking maybe a not that much difference. Yeah. So for 1,000 records, it might taking a 1 minute. Or if I'm giving the 1 million records, it might be taking some 10 minutes. So we have to observe how it is reacting, and we need to inform to a client or to the developer, so they can fix it or they can improve this one. So that, so within a given time or within a less time, they can achieve whatever they want to do. Okay. So that's how this will be useful. Uh, so లోడ్ టెస్టింగ్ సింపుల్ ఏం లేదు. మనం ఏం చేస్తామంటే సమ్ డేటా ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము మెమరీ కార్డ్స్ తీసుకోండి. మెమరీ కార్డ్లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాంగ్ లోడ్ చేసినాం అంటే, మన ల్యాప్టాప్ నుంచి మా ఫోన్లో ఒక మెమరీ కార్డ్లోకి. సో అదేమైంది, ఒక 1 సెకండ్లో లోడ్ అయిపోయింది. 1 సెకండ్లో మనకి ఆ సాంగ్ అనేది డేటా రైట్ అయింది, సేవ్ అయింది. సో అట్లా కాకుండా ఒక హండ్రెడ్ సాంగ్స్ తీసుకొని ఒకసారి లోడ్ చేయండి. అది మేబీ మేబీ ఒక 10 minutes. సో 1,000 రికార్డ్స్, 1,000 సాంగ్స్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం, సో అది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, ఎంత స్పీడ్తోని లోడ్ పెరిగిన కొద్దీ గ్రాడ్యువల్లీ ఎంత టైం తీసుకొని ఎంత టైంలో క్లోజ్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే. సో అది అలా అట్లా చెక్ చేస్తాం అనమాట మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లో. సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే, వాళ్ళు మేబీ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏముంటాయంటే, మేబీ ఒక 1 అవర్లో ఇదంతా అయిపోవాలి, ఓ మేబీ ఓ 30 minutesలో. బట్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే 1 అవర్ తీసుకుంటుంది. అప్పుడు మేబీ కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తారు వాళ్ళు కోడ్కి అట్లా. సో స్ట్రెస్ ఇన్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సడన్లీ we will increase or decrease the load on the application and check the speed of the application. So what exactly here we do means, by suddenly we'll go directly 10 records to 1 million records suddenly, and we will see the behavior of the code. So how it is, how much time it is taking, or from 1 million to 1 record, we will see how it is going. Okay. సో సింపుల్ ఏముండదు. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయం, 10 రికార్డ్స్కి
ఎంత టైం తీసుకోండి అంటే స్టార్ట్ టైం అయింది, ఎండ్ టైం అయింది. సో ఎండ్ టైం మైనస్ స్టార్ట్ టైం. సో కొన్ని మినిట్స్ కొన్ని సెకండ్స్ వస్తాయి, అవి సేవ్ చేసుకుంటాం. సో ఇదంతా డీటెయిల్స్. అంటే నేను జస్ట్ 3 శాంపిల్స్ తీసుకున్నా. ఇన్ జనరల్గా వాళ్ళు కొన్ని శాంపిల్స్, ఒక 10 శాంపిల్స్కి టెస్ట్ చేయమంటారు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లో. ఓకే. సో ఓకే, రిమైండ్ మీ ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సో వాట్ టూల్స్ we use in general for which testing? I will say, okay. So that will be helpful for you. Okay. I will let some there. Yeah, okay. Oh, okay. This is a stress testing. And what is the volume testing? How much data can be handled by the application? Okay. Here, in general, we apply huge data, okay, into the system. Okay. So we check this testing to see how application is reacting to the bulk bulk data, or you can say users. సో ఒక్కొక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, ఆ, ఒక్కొక్కసారి మనకి వెబ్సైట్లు కొన్ని సడన్గా క్రాష్ అయిపోతాయి, ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ అని సమ్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక లిమిట్ పెడతారనమాట, సర్వర్ యూజర్స్ లిమిట్ పెడతారు. ఎలా ఉంటుందంటే ఓ వెబ్ పేజ్ ఉంటే దాన్ని ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి ఒక 1000 మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని పెడతారు. ఎగ్జాంపుల్ మన ఐటీఆర్ ఫైలింగ్స్ పోర్టల్ కానీ కొన్ని పోర్టల్స్ తీసుకోండి. సో అదేంటంటే లాస్ట్ డేట్ ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఏం అవుతుంది అంటే యూజర్స్ సర్జ్ అవుతారు, ఐ మీన్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు. సో సడన్గా ఒక 1 lakh యూజర్స్ వచ్చారు అనుకోండి, ఆ సైట్ అనేది క్రాష్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తామంటే, సో ఎంత లిమిట్ వరకు ఆ యూజర్స్ని కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇక్కడ డేటాబేస్లో కూడా మనం డేటా లోడ్ చేసినప్పుడు 1 మిలియన్ వరకే అది ఆ, చేయగలుగుతుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే 10 మిలియన్ రికార్డ్స్ ఒకసారి లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో వీ విల్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్. ఇది ఎందుకు చేస్తామంటే మేబీ ఇన్ ఏ 365 days, in 365 days you may not see this kind of scenario, but at least one day this will happen, right? You might see the uh, suddenly increase in the date volumes. So at that time we should be ready. So that's why we'll do it. Or generally we'll do it to identify how much uh, it can take the load, or you can say the volume. Based on that you can plan your business. Okay. So we can give the information to business, so our system only can accept the 1 million. So whatever they are processing, they will keep the limit as a 1 million only. Okay. So till here it's clear, right? Yes, sir. Fine. Okay. Security testing. In security testing we will check how our how much our application is secure. సో మనం కోడ్ ఒక్కటే రాయడం, దాన్ని డిప్లాయ్ చేయడం కాదు. సో కోడ్తో పాటు కొన్ని పారామీటర్స్ కూడా చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అది ఎంతవరకు సెక్యూర్.
సో సింపుల్గా చెప్తా. ఇప్పుడు మీది ఓకే, ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. సో హౌ వీ కెన్ డూ authentication means user is valid or not, and authorization, or you would say access control, permission of the valid user. Both are same only. సో మీకు జీమెయిల్ ఉంది. జీమెయిల్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు యాక్సెస్ అవుతాం మనం? ఒక యూజర్ నేమ్ ఉండి ఒక పాస్వర్డ్ ఉన్నప్పుడు అవుతాం. సో ఇలా లేకుండా ఎవరు పడితే వాళ్ళు మనకి ఆ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసి అందరు మెయిల్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది? సో అక్కడ డేటా లీక్ అవుతుంది. సో డేటా లీక్ అనొచ్చు, ఆర్ సమ్ కస్టమర్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మీ డేటాని మీరు ప్రైవసీగా పెట్టుకుందాం అనుకుంటారు, అప్పుడే మనం ఈ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తాం కదా. సో వాట్ విల్ డూ మీన్స్ వీ విల్ ట్రై టు అథెంటికేట్. సో వెదర్ విల్ సి వీ హ్యావ్ ద వ్యాలిడ్ user or not. How we can check? By giving the username or password or mobile number or any unique identifier. How we can uniquely, or by giving some username, user ID to a user. Okay. So what is meant by authorization means if he is the owner or is a, so for example, కొన్ని యాప్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే if you are the owner you can give the permission to persons. That is called the authorization. How we can do? We can give the token number. So have you heard about any token numbers? సో టోకెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏముండదు. సో ర్యాండమ్ కీ జనరేట్ అవుతుంది, ఆ కీని వాళ్ళకి ఇస్తాం. సో దానికి ఒక పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్ సెట్ చేస్తాం. ఏం పెడతాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నా మెయిల్ ఐడి నేను ఒకరికి యాక్సెస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. వీ కెన్ జనరేట్ సమ్ టోకెన్ ఐడి. సో దట్ వుడ్ బి ఫర్ 1 month. దట్స్ ఇట్. ఆర్ నాట్ మెయిల్ ఐడి, మేబీ ఎనీ అప్లికేషన్ you can consider. So by using token ID, they are not the permanent users. They are the temporary users. Okay, they can just access it. So that's how we will secure the application by using the security testing. Okay, so we will try to give the different passwords or usernames, whether we see it is able to access or not. Okay, so that is the secure testing. What is recovery testing? So check the system changes from abnormal to నార్మల్. సో ఇన్ జనరల్ ఈ సినారియోస్ ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే విండోస్ 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 10 అనుకోండి, 7 అనుకోండి, 10 అనుకోండి, 11 అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మనకు సడన్గా సిస్టమ్ ఆఫ్ అయిపోవడం, సడన్గా పవర్ ఆఫ్ అయిపోవడం, లేకుంటే కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల సడన్గా మనం యాక్సెస్ యూజ్ చేయలేం యాప్ ఓఎస్ని. అయినా కూడా మేబీ ఏదన్నా ఎక్సెల్ ఓపెన్ ఉన్నా or maybe some data we are working on, it will automatically recover and it will show it to you. It won't be erased or it won't be gone. So this comes under the recovery testing. So what they will do means wantedly they will crash the server, or they will uh, you can simply see in some website web pages also. So you are writing some information or filling some information, suddenly web page will be get crashed. Still, it will show the last information where you filled. Okay. So wantedly what they'll do means uh, they will fill some data, and wantedly they will do the like they'll turn off the computer, or they'll wantedly do something.
and they will see whether we are able to recover the data or not. So that comes under the recovery testing. Okay. Next thing is the compactability. Compactability testing. Yeah. So compact compatibility. So in this also we can check either the forward compatibility or the backward compatibility, or um, you can say hardware compatibility. So like generally this comes under the configuration testing. Con- So we will see what is meant by compatibility testing. Okay. So in general, uh, for example, you created one code. Let's say how we can do it. So in general, we'll see. Um, I will write here. Yeah, let me see. Uh, the product అన్నా application అన్నా సాఫ్ట్వేర్ అన్నా ఒకటే. Don't get confused. So works correctly in all the different environments. I would say environments అంటే consider other environments, or you can say in different hardwares or in different softwares or in different networks. Okay. So how we it will so we do this compatibility testing to identify uh, and address whether we have any compatibility issues or not. Okay. So how in general how we will test this scenario? మనం ఇది ఎలా చెక్ చేస్తామంటే డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేయడం అంటే ఒక యాప్ తీసుకొని అది మనకి విండోస్ 10లో విండోస్లో కానీ ఓఎస్లో కానీ మీరు ఏదైనా ఉంటారు సారీ మ్యాక్ అంటే యాపిల్ ల్యాప్టాప్స్ కానీ లైనక్స్ ఆర్ ఐఓఎస్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్. ఫర్ సే ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసినారు. సో ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది బ్రౌజర్స్ మనకు మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? క్రోమ్ ఉంది, ఫైర్ ఫాక్స్ ఉంది, ఒపేరా అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, ఆర్ వీ హ్యావ్ దిస్ సఫారీ, ఎడ్జ్. సో విల్ సీ whether that a web page is we are able to see or open in all different web browsers or not, and in different hardwares, I would say. How we test it? We will check in different devices. Different devices అంటే ల్యాప్టాప్స్ కానీ డెస్క్టాప్స్ కానీ మొబైల్స్, ట్యాబ్స్. అందులోనూ మనం ఇంకేం చెక్ చేస్తామంటే మేబీ స్క్రీన్ సైజెస్. So in mobile, you will have some other screen size or the resolution we'll see. Okay. So we'll check whether how it is reacting. So whether you can take any application. So మీకు ఈ పబ్జి ఐడియా ఉండుంటుంది.
పబ్జి మనం మొబైల్లో ఆడొచ్చు, ల్యాప్టాప్లో కూడా ఆడుకోవచ్చు, ట్యాబ్లో కూడా. సో all are in the different screen sizes, but the user interface and everything should be same, right? So we should not compromise over there. So what they will do exactly, before launching that product into the market, they will do this kind of testing, compatibility testing, where they will give different devices to different users. I mean, they will ask for the feedback. How is the experience? Or you are facing any issues? Okay. Or you would say different networks, లైక్ జనరల్గా మనకి ఉంటాయి ల్యాన్ అని, ల్యాన్, మ్యాన్, మ్యాన్, వ్యాన్, ఆర్ ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ స్పీడ్స్లో స్పీడ్స్, బ్యాండ్విడ్త్ ఆర్ ద లేటెన్సీ. సో ల్యాన్, వ్యాన్, మ్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి, ఆ కంపెనీ వైఫైస్తోని అని ఆ నెట్వర్క్స్తో కనెక్ట్ అయితే ఓన్లీ వాళ్ళ వెబ్ పేజెస్ మాత్రమే ఓపెన్ అవుతాయి. సో కొన్ని ఉంటాయి మెట్రోపాలిటన్ అంటే రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ ఇన్ బిట్వీన్ ద సిటీ, ఆర్ వ్యాన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ connect to any network in the world. So, how they will check in between these networks means different network speeds. కొంతమందికి 1 Mbps రావచ్చు, కొంతమందికి 10 Mbps రావచ్చు. సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఆర్ లాటెన్సీ అంటే ఏమైనా డిలే ఉందా నెట్వర్క్లో ఉన్నా కూడా, సింపుల్గా మీరు వాట్సాప్ తీసుకోండి. వాట్సాప్ అనే అప్లికేషన్, ఇట్ డజంట్ bother about the network speed or the bandwidth or latency. So either you are using your mobile data or the Wi-Fi, whichever it is, it will work as usual. Okay. So sending the text messages or sending the media, images, videos, anything, it works same as usual. So it works with the lower bandwidth, in even in the latency, even in the different network speeds. Okay. సో మనం ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ స్పీడ్స్లో అది ఇలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఒక 1 Mbps స్పీడ్కి కనెక్ట్ అవుతాం మనం, ఆ అప్లికేషన్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్. సో వాట్ విల్ డూ, ఓల్డర్ అండ్ న్యూయర్ వర్షన్స్. ఇది సినారియో మీరు ఎక్కడ చూస్తుంటారంటే, ఈ మధ్య విండోస్ 7 మనం అంతా చూడట్లేము. విండోస్ 7 అని కాదు, అంతకుముందు విండోస్ XP ఉండే. సో అదేంటంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది. స్టిల్ అయినా కూడా కొన్ని కంపెనీస్ కానీ కొన్ని వెబ్సైట్స్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కొంతమంది విండోస్ 7లోనో విండోస్ 10లోనో యూజ్ చేస్తుంటారు. సో స్టిల్ we should give the same experience to the all the users. Either you have the different versions or different models, anything, so it has to be the same. So what we will do, we will check that software you are facing any challenges in the older version, and we'll see whether it is adaptable to newer version as well. Means newer version has some advanced features or it will block some, uh, it has some rules it will block. So there we will check whether we are able to run the code or not, or this application. Okay. Next, what it is, configuration testing.
So in general, configuration testing means it is a combination of hardware and software, okay, in which we need to test uh, whether they are communicating properly or not. So even this comes from, I would say, uh, we check how the data is flowing from one module to another module. ఇన్ జనరల్ ఇది ఎక్కడొస్తుందంటే కాన్ఫిగరేషన్ టెస్టింగ్ అనేది ఇఫ్ యు టేక్ దీస్ కంప్యూటర్స్ రైట్, దే విల్ సే లెట్స్ టేక్ ఎన్విడియా ఆర్ యూ హ్యావ్ దిస్ గిగాబైట్ మదర్ బోర్డ్ ఉంది. సో దిస్ మదర్ బోర్డ్ ఓన్లీ సపోర్ట్స్ సో దిస్ చిప్ సెట్, or they will say this processor. Why? Because um, so they will design based on the configuration of this motherboard. So that's why it will be vary. So in the configuration testing, we will try to combine the both hardware and software. If you are installing any relevant software in that, we will see how whether it is able to uh, process that data or not. Means in general మీకు సిపియు ఎలా వర్క్ చేస్తుందో మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. సిపియులో ఏముంటాయి కాంపోనెంట్స్? ఇన్పుట్, ఏఎల్యు అండ్ ది అవుట్పుట్. ఇది మీరు వినే ఉంటారు. సో ఇన్పుట్ తీసుకొని ఆర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్. సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్రాసెసింగ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఏదైతే ఇన్పుట్ ఉంటుందో ఇది సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటుంది. అంటే మనం మనం కీబోర్డ్ త్రూ కానీ యూజింగ్ మౌస్ కానీ సో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. ఎలా ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్. It can only understand the ones or zeros, and it will give the again output in the software only. So here we are using both the software and the hardware. So we will see how it is working. So in the configuration testing also, uh, how we do means, let's take any application. Our application will install in the different hardwares and in different environments, and we'll see it how it is doing. Okay. Installation testing. Installation testing. మీకు సింపుల్గా ఓ పని చేయండి. మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంటే మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ అని. సో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో కంపేర్ టు ద కోడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్, సో దిస్ యాక్చువల్లీ ద సాఫ్ట్వేర్ వుడ్ బి, దెర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ రూల్స్? వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ స్క్రీన్స్ ఆర్ అండర్స్టాండబుల్ అండ్ క్లియర్. అంటే మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈజీగా నావిగేట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి. సో అప్పుడే ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాం, రైట్? విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్క్రీన్ నావిగేషన్, ఆర్ సింపుల్లీ అసలు అది సింపుల్గా ఉందా లేదా, ఆర్ ఈజీగా అన్ఇన్స్టాల్ చేయగలగాలి. అన్ఇన్స్టాలేషన్కి కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇట్ ఈస్ VLC. So let's take one example. We have one software, so we built it.
So when we install this software, so it has to guide us what exactly no I need to do and what next I have to do. See, ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ఇది? ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ అ సెటప్ గైడ్. సో ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తుంది, క్లిక్ ఆన్ ది నెక్స్ట్ కంటిన్యూ. సో ఇది పెట్టలేదు, మనకు సంథింగ్ ఏదో వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు మనకు అర్థం కావు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు క్లియర్లీ గైడ్. సో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ వీల్ కాల్ యాజ్ ఎ స్క్రీన్. సో వెదర్ it is navigating properly or not. So it is asking whether to add or remove. So what exactly you want to do. So any detailed information you want to choose or mention what exactly. This is comes under the customization. Okay. So that's how this installation testing, what exactly happens means, if you're working in any software product, it has this .exe file, execution file, or some which has to do installation part. So where we'll do these kinds of checks. Okay. Sanitation testing. Okay. Sanitation testing. So in general, sanitation testing అంటారు, లేకపోతే దీన్ని గార్బేజ్ టెస్టింగ్ అని అంటారు. So in general, if any application provides some extra features which is not required, so we will consider or functionality, I would say. So we will validate them. సో శానిటేషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ గార్బేజ్ టెస్టింగ్ అనేది ఏముండదు. సో ఇన్ జనరల్గా మనకి అవసరమైన దానికన్నా కూడా కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తారు కొన్ని అప్లికేషన్స్లో. సో అందులో ఒక్కొక్కసారి ఆ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఏమవుతాయి అంటే సమ్టైమ్స్ వీ విల్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ అ బగ్స్, బికాస్ సో దే మైట్ కాజ్ సమ్ ఇష్యూస్ టు ద అప్లికేషన్. సో అండ్ వీ విల్ టెస్ట్ అండర్ దిస్ గార్బేజ్ టెస్టింగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నాయా? Any doubts or questions? Okay. సో ఇన్ జనరల్ సో మీకు అర్థం కాకుంటే నేను మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పమని చెప్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. లాంగ్వేజ్ షుడ్ నాట్ బి ఎ బ్యారియర్. ఓకే. సో మనకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడం ఇంపార్టెంట్. సో కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అండ్ how many kinds of testings we have under the performance testing, and what exactly we do with those testings? In general, what is a performance testing? తెలుగులోనే పర్లేదు. In this, we check the speed of the application. Yeah. Yeah, correct, Tabassum. So we'll check the speed of the application, like how efficiently, how much speed, with how much accuracy it's working. We'll see. So how many kinds of testings we have in this performance testing? Just name it out. That's it. We have three, right? Load testing, stress testing, volume testing, sir. Yeah, correct. Correct. So we have three mainly. This load testing, where we will check, we will increase the load and we'll check how it is reacting. And in the stress, we'll suddenly increase or decrease the
So sometimes they might ask, but this is not important question. And the volume. So how much it able to handle. Okay. These are not important, but good to know information. Means mostly while you enter into any project, you will focus on this mainly. Uh, I told you, right? Regression testing, retesting, and sanity and smoke testing. We do this only, and the functionality testing. And mostly we'll focus on how we can create a test scenarios or cases. We will work on that as well. Okay. Endurance testing. Endurance testing is nothing but, in simple terms, we'll try to evaluate the system ability. Okay. To maintain the performance over a extended period of time. Okay. So, uh, so what is meant by endurance testing? Endurance testing is nothing but, so over a period of time, I want to see how much the stability it has. Oh, sorry, that's a different one. So how much system able to perform in extended over period time? How it, so in general, what we'll do means, uh, సో కంటిన్యూస్గా మనం ఒక సిస్టమ్ ఉంది, దాంట్లో కంటిన్యూస్గా మేబీ ఒక 1 డే మొత్తం ఏదైనా సమ్ డౌన్లోడ్ చేయడం, లేకుంటే ఆ సిస్టమ్ సమ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం. సో అది ఎంతవరకు ఎండ్యూరెన్స్ చేస్తుంది. సో వీ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ది performance bottlenecks or the degradation of the over a period of time, or I would say uh, we'll try to check the system's capacity limits. Okay. సో ఇన్ జనరలీ మనం ఏమేమి టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తామంటే, లోడ్ టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది, అది యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్లో సోక్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో సోక్ టెస్టింగ్ అంటే అది ఇందులో వస్తుంది. సోక్ టెస్టింగ్ అంటారు. సోక్ టెస్టింగ్ అంటే కంటిన్యూస్గా ఒక సిస్టమ్ ఒక ప్రెషర్లో పెట్టేస్తాం అనమాట. అండర్ ది కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, ఆర్ యూ కెన్ సే కాన్స్టెంట్ లోడ్ ఫర్ ఏ ఎక్స్టెండెడ్ టైం or duration, you would say. So over a period of like for constant continuously, we will keep some load on the system and we will see how it is reacting. So మనం కంటిన్యూ ఒక డేటాను మనం ఫీడ్ చేస్తూనే ఉన్నాం, లేకపోతే సమ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం. సో మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే నా ల్యాప్టాప్ని 24 hours ఆన్ పెడతాను. నేను అది అసలు ఆన్లో ఉంటుందా, లేకుంటే అది హీట్ అవుతుందా, లేకుంటే హ్యాంగ్ అవుతుందా, సో ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా. సో ఐ డూ ది సోక్ టెస్టింగ్. వాట్ ఐ డూ కాన్స్టెంట్లీ ఫర్ extended time, maybe 24 hours, maybe 1 or 2 days, I will keep some load. Okay. So to see the endurance, maybe ఎగ్జాంపుల్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోండి. మనకు ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ట్యాబ్స్ మోస్ట్లీ మీటింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం. సో కంటిన్యూస్గా ఒక ఫుల్ డే ఒక ట్యాబ్లో మనం మీటింగ్స్ అటెండ్ అయితే అసలు అది ఏమన్నా హ్యాంగ్ అవుతుందా, ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా, లేకుంటే స్మూత్గా వర్క్ అవుతుందా, ఏమన్నా ఐ మీన్ ఏమన్నా హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే విల్ మేక్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. ఓకే.
scalability testing. So in general, uh, స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే స్కేలప్ స్కేలింగ్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే పెరగడం తగ్గడం, దాన్ని స్కేలబిలిటీ స్కేలింగ్ అంటారు. సో స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్ మీన్స్ we will see uh, at the system ability to handle increasing workloads efficiently. స్కేలబిలిటీ టెస్టింగ్ ఏం లేదు. సో మనం ఏంటంటే ఇన్ జనరల్గా మనము సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకవేళ వాటి మీద వర్క్ లోడ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అది ఎంత ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది. మీకు సింపుల్గా ఏం టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తామంటే ఇందులో సో వీ విల్ ట్రై టు యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ది సర్వర్స్, ఆర్ యూ కెన్ సే రిసోర్సెస్. I would say the server, hardware, to evaluate the system. స్కేలబిలిటీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక 5 సర్వర్స్ మీద రన్ అవుతుంది. సో 5 సర్వర్స్ మీద కొంచెం గుడ్, వెల్ అండ్ గుడ్, స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. సో మేబీ సమ్ ఇష్యూ వచ్చి ఒక సర్వర్ ఫెయిల్ అయింది. సో 1 సర్వర్ ఫెయిల్. సో నో ఇట్స్ వర్కింగ్ ఆన్ ది 4 సర్వర్స్. సో even though it's working on only 4 servers, if you see whatever the processing we are doing for the 4 servers, it got increased. The load got increased, the work got increased, everything is increased. In that scenario, also, this servers has to work efficiently. So, what exactly we'll do? We will try add or remove. For example, you can take the vice versa. You have only 5 servers which can handle maybe 100 GB split across. But suddenly, someday we got 1000 GB. So whether uh, it able to handle efficiently or not, we'll check it. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే స్కాలబిలిటీ టెస్టింగ్లో ఏముండదు. సో కొన్ని కీ పాయింట్స్ చెక్ చేస్తాం అనమాట. అంటే లోడ్ పెంచి కానీ తగ్గించి కానీ కొన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి క్రాష్ అయినాయి సడన్గా, లేకుంటే హార్డ్వేర్ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి, అయినా కూడా ఇది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా. సో దట్స్ కమ్స్ అండర్ ది స్కాలబిలిటీ టెస్టింగ్. ఓకే. Till here it's clear, right? Any doubts or questions? And is okay. Okay, just a second. So, okay. Mm, okay. So, I wrote somewhere. Just a second. I'll share these documents too. So I will just give me one day time. So I will collect all this in single document and I will share with you. Okay. So we will see what exactly the differences we have in this test plan and test strategy.
సో టెస్ట్ ప్లాన్ స్ట్రాటజీ అనేది మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్లస్ ఈవెన్ వైల్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. Like while doing the testing and all, generally we use. So we'll see the differences exactly. Okay, what are the tested plan and the strategy? Serial number. So what is main difference? Test plan will define at project level. So same, we will define this in the organization level. And one more, it contains the plans for the all the test related activities. In test strategy, it is a higher document, okay, that capture the approach in testing. సో మనకి ఏంటంటే టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్, అకార్డింగ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్, అకార్డింగ్ టు ద మైట్ బి సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. టెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్, ఇట్ విల్ బి ద సేమ్. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ మనకి టెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఒక హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్. అసలు మేము ఏ విధంగా టెస్ట్ చేస్తాం అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఏమేమి ఫాలో అవుతాం అవన్నీ చెప్పి ఒక ప్లాన్, ఒక స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఆ, ఏ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం, సో టెస్ట్ స్ట్రాటజీ తర్వాత మనకు టెస్ట్ ప్లాన్ వస్తుంది. ఎ ప్లాన్ కెన్ చేంజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. డస్ నాట్ చేంజ్ ఆఫ్టెన్. సో ఇన్ జనరల్ ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ కానీ స్ట్రాటజీ మన టెస్ట్ లీడ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో బట్ వీ షుడ్ బి ద పార్టిసిపెంట్స్. ఓకే, సో అయితే ఏంటంటే, సో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఒక టెస్ట్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్ అడుగుతారు అనమాట. సో అసలు మీరు సో ఏ ఏ విధంగా మీరు టెస్ట్ చేస్తారు, సో మీ అప్రోచ్ ఏంటి, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ మీ విజన్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ, సో దీనివల్ల మనకు అవుట్పుట్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులో మెన్షన్ చేస్తాం అంట టెస్ట్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్లో. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ అబౌట్ ది స్పెసిఫికేషన్స్. So specifications means the requirements or the details exactly asked by the business. So in general, it will narrates the general approach, okay, and vision of the company. Okay, so it can be derived from, I would say,
product specifications, or the use case, and SRS, source required specification. But this is derived from the business required specification. So in general, small companies, సో ఏవైతే మన చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే టెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఉంటుందో అది పార్ట్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ప్లాన్ ఉంటుంది. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్కి ఈ టెస్ట్ స్ట్రాటజీ టెస్ట్ ప్లాన్ అని సపరేట్గా ఉండవు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ, రెండు ఒకటే లాగా పెట్టేసుకుంటారు. సో ఈ టెస్ట్ స్ట్రాటజీలోనే అన్ని ఈ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. బట్ ఫర్ బిగ్ కంపెనీస్ ఐ వుడ్ సే ఆర్ ద లార్జ్ ప్రోడక్ట్స్ దే ఫాలో సపరేట్. ఓకే. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి టెస్ట్ ప్లాన్లో డాక్యుమెంట్స్ వి విల్ ఇంక్లూడ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్యూచర్స్ టు బి టెస్టెడ్ అండ్ కాంపోనెంట్స్. బట్ వేరస్ ఇన్ దిస్ విల్ మెన్షన్ ద స్కోప్. ఓకే. స్కోప్, ఓవరాల్ అప్రోచ్. అప్రోచ్ అంటే ఏం లేదు, ఏమేం టెస్టింగ్ చేస్తాం, లేకుంటే ఏమేం టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఆర్ రిపోర్టింగ్ మెథడ్. సో ఏ ఏ రకంగా వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాం, ఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ మెట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. డిఫైన్ ఇన్ స్ట్రాటజీ టెస్టింగ్. ఓకే. సో ఇన్ జనరల్ మనకి టెస్ట్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ బ్లూ ప్రింట్ అనమాట. మనం సాఫ్ట్వేర్ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి చేస్తామో సో ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ నుంచి మనం కంట్రోల్ చేస్తాం. ఓకే. టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏం లేదు, మనకి సింపుల్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనలైజ్ చేసి తర్వాత టెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది కదా, టెస్ట్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే టెస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఆ తర్వాత మనకి టెస్ట్ క్రైటీరియాస్. క్రైటీరియా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. సో క్రైటీరియా అంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఎంట్రీ ఎంట్రీకి ఏమేమి కంపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎగ్జిట్కి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నీడ్ టు చెక్ what the parameters we should consider for entry and what parameters we should consider for exit or the resources planning. And even plan the test environment. సో మనకి యూఐటి కావాలా, యూఐటితో పాటు ఇంకా వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలన్నా, పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్.
స్కెడ్యూలింగ్. సో మనకి ఇది కూడా ఒక పార్ట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకు 4 రిసోర్సెస్ ఉన్నారు. 4 రిసోర్సెస్లో ఎవరు వెకేషన్లో వెళ్తున్నారు, ఎవరు లీవ్కి వెళ్తున్నారు, లేకుంటే ఏమైనా సిక్ లీవ్స్ ఉన్నారా ఇమ్మీడియట్గా, ఆ వర్క్ ఎవరైనా కంప్లీట్ చేయాలా, సో ఎంత టైం పట్టొచ్చు. సో డెలివరబుల్స్ అనమాట. డెలివరబుల్స్ అంటే మనకి ఎంత టైం లోపల మనం క్లయింట్కి ఇది సబ్మిట్ చేయగలుగుతాం. సో యాక్చువల్లీ ఇది 1 బై 1 మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఫాలో అవుతాం అనమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఇన్ జనరల్ ఐ వుడ్ సే వాట్ టు టెస్ట్, హౌ టు టెస్ట్ అండ్ వెన్ టు టెస్ట్. సో ఇది ఒక టెంప్లెట్ లాగా, ఒక టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్. సో ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తేనే మనం టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేసినట్టు. ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉన్నాయా టిల్ హియర్ సో ఫార్? ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? Okay, fine. We will connect tomorrow at the same time. Tomorrow, Saturday, right? It's not a problem. Uh, we'll try to complete the remaining. We'll continue tomorrow. Okay. Thank you.